Hello students, his first flight हा जो लेसन आहे ह्या लेसनचा इंग्लिश वर्कशॉप आपण इथे सोडणार आहोत. हा 10th स्टँडर्ड इंग्लिशचा 1.5 लेसन आहे. सो इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये फर्स्ट क्वेश्चन विचारला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. म्हणजे हे खरी वाक्य आहेत का ही खोटी आहेत ही आपल्याला लेसन असल्यावर कळणार आहे. सो जे उत्तर बघा, द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडंट अबाउट द ॲबिलिटी ऑफ हिज विंग्स. हे अगदी बरोबर आहे, ट्रू. The young seagull's parents guided and improved his siblings in the art of flying. हे सुद्धा true आहे. See, when the young seagull pretended to the falling asleep, his parents noticed him. Answer false आहे. Flying across the young seagull, the mother dropped a piece of fish into his beak. Answer हे false आहे. Second question आहे complete the following statements. The statement आहेत आपल्याला बघा, the seagull is afraid to fly because हे पूर्ण वाक्य कंप्लीट करायचे. He felt certain that his wings would never support him and the great expanse of sea was such a long way down. B. Young birds are afraid to make their first flight because they have never flown before and are not sure if their wings will support them. C. Human beings find it difficult to face great challenges because they are often afraid and nervous about the unknown. Question 3 आहे read the following words carefully and make meaningful sentences of your own and write it your notebook. आता plaintively ह्याचं वाक्यात उपयोग आहे the child looked at his mother plaintively. Monstrous म्हणजे वाक्यात उपयोग there was monstrous man on the island. Beak down she beckoned the students to follow her. Fourth वाक्य curveting. The crow kept curveting around the house. Whet. The birds wet their beak against the rock. Soar. The plane quickly soared in the sky. Question 4 ahe. Read the following words carefully and fill in the blank by choosing appropriate word given in the bracket. Atite afraid, plunged, appeared, shrilly, schemed, devoured, cowardice. त्यातलं वाक्य योग्य शब्द बघा. Arjun is full of cowardice. The violin played very shrilly and merrily. Ravi said, are you really afraid of the dark? D. The whole village plunged into darkness. The lions devoured their prey hungrily. He skimmed through the report. One by one, the stars appeared in the sky. Next question is read about the space mission of Sunita Williams. Imagine you are going to interview her. Frame 10 to 12 interview relevant questions regarding. आता आपण इथे काय करतोय, सुनीता विल्यम्स यांच्या हे ज्या महान अंतराळवीर त्यांना आपण प्रश्न विचारतोय. त्यासाठी आपल्याला इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी प्रश्न तयार करायचे. हर अर्ली लाईफ ट्रेनिंग, सेकंड एज्युकेशन, हर ॲक्च्युअल फ्लाईट into space, future plans, her message to viewers, warm and hearty welcome to you, Sunita. The answer baka. Let us start with your early stages of life. What made you become fond of space and its studies? Second, how depth was your training in childhood to become an astronaut? Third, please tell us about your education. Where did you pursue your higher education? Fourth, which subject is your favorite in childhood? What kindled your inspiration to become a space woman? 6. How was it actually feeling like to be in space? 7. How did you manage the required oxygen for breathing in space? 8. Could you please narrate how each the communication with the people on Earth after reaching the space? 9. How did you prepare your health for space travel? 10. When is your next mission to space and what is the theme for research? 11. Apart from special research, what are your other plans for future? 12. One final question, what is your motivational message to the young researchers and engineers? Now the sixth question. Describe in your notebook the challenges you faced while learning to ride a bicycle, swimming or any skill. Take hints from the way and complete your write. म्हणजे तुम्ही सायकल शिकताना, पोहायला शिकताना काय काय प्रयत्न करता त्याबद्दल बघा. लर्निंग बायसिकल, चॅलेंजेस, कॉन्फिडन्स, रिस्क, डेअरिंग आणि फिअर. तर उत्तर लिहायचं आहे
While learning to ride a bicycle, the biggest challenge that I faced was to confidence. Initially, I was afraid that I would fall and was not confident enough to ride the bicycle properly. I had a lot of difficulty balancing the cycle and kept falling on one side. I was nervous about trying again and again and felt riding the bicycle was quite risky. However, I tried to dare myself to ride the bicycle and never give up. Although I felt a lot of fear inside me, I challenged myself and overcome my fear to finally ride the bicycle on my own. Now the language study questions. Question is, there are words that have the same pronunciation but differ in spelling. असे काही शब्द आहेत की ज्यांचं स्पेलिंग वेगळं आहे पण उच्चार सारखे आहे. जसं बघा फेअर आणि फेअर, नो आणि नो. Sometimes the words have the same spelling and pronunciation but can have different meaning in different situations. They are called homographs. काय म्हणायचं म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं, असे काही शब्द असतात सेम स्पेलिंग सुद्धा असतं, उच्चारही सारखे असतात पण वेगळ्या परिस्थितीमध्ये त्याचा वेगळा अर्थ निघतो, त्यांना होमोग्राफ्स म्हणतात. आणि वरचे जे ज्याचं स्पेलिंग वेगळं आहे पण उच्चार सारखे त्यांना होमोफोन्स म्हणतात. आता एक्झाम्पल बघा, वॉच. ऑफ द वॉच शोज टाइम. फेअर, नॉट व्हेरी गुड, नॉट व्हेरी बॅड. फेअर अँड एक्झिबिशन अँड सेल ऑफ आयटम्स. फेअर ऑफ कॉम्प्लेक्शन, skin tone. Note homophones and homographs are together known as homonyms. Give the homophones of the following: blue, blue, bear, 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 beat, beat, two, sun, sun. Find from the lesson the homophones of the following. धड्यातनं आपण होमोफोन शोधले. सी, सी. wood, wood. there, there. seen, seen. one, one. I. peace, peace. through. hence, hence. not. Explain how the underlined homographs differ in meaning. He saw his two brothers. The woodcutter cut the ragged branches with his sharp saw. ओके, आता इथे वर सॉ आलं, इथे सॉ आलं. दोन्हीचा अर्थ काय बघा. सॉ मीन्स टू सी म्हणजे बघणे. सॉ मीन्स समथिंग शार्प यूज टू कट ऑब्जेक्ट, काहीतरी कापण्याचा उपयोग आहे त्याला सॉ म्हणतात. सेकंड, द बर्ड इंज्युअर्ड हिज विंग्स. बी, ही लिव्स इन द सी विंग ऑफ द बिल्डिंग. आता पहिलं विंगचा अर्थ काय आहे की पार्ट ऑफ बर्ड दॅट हेल्प्स इन फ्लाइंग. सेकंड विंगचा अर्थ मीन्स पार्ट ऑफ सेक्शन ऑफ अ बिल्डिंगचा एक भाग. थर्ड, द एरोप्लेन विल लँड ॲट 9 PM शार्प. सेकंड, ही ओन्स 10 acres ऑफ लँड. आता वरती लँड म्हणतात, एरोप्लेन हे लँड बोलतात. अर्थ काय बघा, लँड मीन्स टू ब्रिंग द एरोप्लेन डाऊन ऑन द ग्राउंड म्हणजे जमिनीवर विमान येणे, आणि लँड मीन्स अ पार्ट ऑफ द ग्राउंड की जमिनीचा एक हिस्सा. फोर, द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन वॉज ऑन लीव. ही बेंड हिज हेड डाऊन विथ चिन. आता पहिल्या हेडचा अर्थ काय आहे, लीडर और प्रिन्सिपल ऑफ अ स्कूल और इन्स्टिट्यूशन. आणि दुसऱ्या बीचा अर्थ आहे हेड मीन्स पार्ट ऑफ द बॉडी. थर्ड क्वेश्चन आहे, रीड द फॉलोइंग सेंटेन्स केअरफुली, अंडरलाइन द वर्ब्स अँड फाइंड आउट द टेन्सेस इन द सेंटेन्स. फार महत्त्वाचं आहे बघा, आपल्याला टेन्स शोधायचं आहे. द सन वॉज नाऊ असेंडिंग इन द स्काय. तिथे वॉज आलं आहे म्हणून पास्ट कंटिन्युअस आहे. वॉज प्लस ING. स्टील दे टूक नो नोटीस ऑफ हिम. सिम्पल पास्ट टेन्स आहे कारण याच्यामध्ये फक्त क्रियापदाचं दुसरं रूप आहे. सी, शी इज स्टँडिंग ऑन अ लिटल हाय हम्प ऑन द प्लॅटू. प्रेझेंट कंटिन्युअस आहे कारण इथे सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ING असल्यामुळे प्रेझेंट कंटिन्युअस आहे. डी, ही लर्नड आउट इगरली. सिम्पल पास्ट आहे कारण सब्जेक्ट प्लस क्रियापदाचं दुसरं रूप आहे. ही जस्ट फेल्ट डिझी. सिम्पल पास्ट टेन्स आहे. सो थँक्यू स्टुडंट, आपण इथे व्यवस्थित सगळ्या गोष्टी शिकून घेतलेल्या आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.